హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఛానల్. ఈరోజు మనం సౌత్ ఆఫ్రికాలో జోహాన్స్బర్గ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక గోల్డ్ మైన్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చాము. ఈ మైన్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే రన్నింగ్లో లేదు, అంటే ఇక్కడ ఈ మైన్ నుంచి అయితే గోల్డ్ అయితే ఏమీ తీయట్లేదు. ఇది విజిటర్స్కి ఎలా చేస్తారనమాట, లోపలికి వెళ్ళి చూడటానికి. అసలు ఇక్కడ ఈ మైనింగ్లో ఒకప్పుడు గోల్డ్ని ఎలా తీసేవాళ్ళు అనే విషయాలన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనం అయితే ఇప్పుడు గోల్డ్ రీఫ్ సిటీ అనే ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి మనం టికెట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 180 ర్యాండ్స్ ఉంది. ఇంకా మిగతా విషయాలన్నీ కూడా మీకు లోపలికి వెళ్ళి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ సపరేట్ అమౌంట్ పే చేయాలి దీనికి. ఎంత అండి? 25 ఈచ్. ఇది ప్రోమో టికెట్లు కాదు. ఓకే. సో ఇది 275 అంట యాక్చువల్గా అయితే. యాక్చువల్ 270. ఓకే. ఆన్లైన్లో ప్రోమోలో దొరుకుతాయి. గోల్డ్ మైన్ అవుట్ సైడ్ ఇక మోటార్స్ చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఎలివేటర్ ఎక్కి అండర్ మైన్లోకి వెళ్తాం. ఈ మైను లోతు వచ్చి సుమారుగా 3.2 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందంట. కాకపోతే మనని 75 మీటర్ల లోతు వరకే తీసుకొచ్చారు. మిగతా ఏరియా మొత్తం వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉందంట. Right, welcome underground. We are 75 meters underground. We are on level 2. The depth of this mine is 3.2 kilometers down. Right, so the depth of the mine is 3.2 kilometers down, but we don't go all the way down because the mine is flooded with underground natural water, so we stay on level 2. The mine is no longer working. It stopped working in 1977. In this mine, they had produced 1.4 million kilograms of gold. There is still gold down here. The gold is just not profitable enough for them to remove what's left of it. Over here, we have the gold rig. This is where we get the gold from underground. Here, the gold is always found at an inclined angle of 45 degrees, sloping downwards. So all the black and the white pebbles you're seeing inside the wall over here, that is where we get the gold. The reason why we get them inside the black and the white pebbles is because the gold is found in a powder form and not in a nugget form. Okay, we can step through. Yes. Oh, interesting guys. This is Okay, so this machine over here that I'm standing next to, this is called the mercury arc rectifier. This is what creates the electricity underground. This does convert alternating current to direct current. This moves the yellow train over here, which is called the locomotive. Then the locomotive pulls the cocoa pan, which has all the rods inside of the gold. So this would be the mini substation underground. So we are going to be stepping over the side. Please turn your lights on. If you can, please hold your lights in your hand. Okay, so this over here is called an up-dip stope in a rockfall. This is where the miners remove the gold from underground. The reason why it looks like a rockfall inside there, that's because once all the gold has been removed, the hanging wall above us, it detaches and falls down. That's when it creates the rockfall inside there. And this water you are seeing over here, this is the natural underground water, but we can't drink it because of all the minerals that's inside of the rock. మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కింద గ్యాసెస్ మినరల్స్ ఇవన్నీ అన్ప్యూరిఫైడ్ వాటర్. Okay, so the area that we're standing at right now, this is called the development end. This is how the miners create the tunnels that we are walking through. The red lines that you're seeing over here is for direction to show the miners where to plant the dynamites to blast up the area.
At each and every corner of those red lines, there is a 1 meter hole that's used for the dynamite. What they use to create the 1 meter hole is the jackhammer drill over here, which does take them 3 to 5 minutes. Before they had the jackhammer drill, they were using a hammer and a chisel, which took them 8 hours to make the same 1 meter hole. ఇంతకుముందు డైనమైట్ యూజ్ చేసి సొరంగం తవ్వేవాళ్ళు. ఆ డైనమైట్ పెట్టడానికి 1 మీటర్ హోల్ చేయడానికి డ్రిల్ మిషన్ యూజ్ చేస్తే 3 నుంచి 5 నిమిషాలు టైం పట్టేది. అదే చెజల్ కానీ హ్యామర్ కానీ యూజ్ చేస్తే 8 గంటలు టైం పట్టేది. I was feeling myself vibrating. Please mind your ఇక్కడున్న ఈచ్ బాక్స్లో 1 టన్ను స్టోన్ అయితే క్యారీ చేస్తారు. ఆ 1 టన్ను స్టోన్ నుంచి 4 గ్రాముల గోల్డ్ వస్తుంది. అయితే ఎన్ని బాక్సులు ఫిల్ అయ్యాయో కౌంట్ చేయడానికి ఇక్కడున్న టాలీ బోర్డుని అయితే యూజ్ చేస్తారు. This area over here is called the cousin jack box. So once all the rock has been blasted on the above level, it slides through the cousin jack box to fill these cocoa pans down here. Each of these cocoa pans takes up to 1 ton of rock. Then in this 1 ton of rock, you only get up to 4 grams of gold. Then over there we have a teleboard. That teleboard was just used as a counting system to count how many of these cocoa pans had left each stove with the gold inside. You get that over there? Okay, so here we have an example of an explosive box. This is where the miners keep all the dynamite. This box should always be kept locked, and only a qualified miner that can deal with dynamite should have the key. The name Alfred Nobel you see down here, this is the man that invented the dynamite, which was in 1863. Also the man behind the Nobel Peace Prize. Then the brown box down here is what they use to transport all of these dynamites from the surface area into the mining area safely. You can go through this way, please mind it here. డైనమైట్ని ఈ ప్లేస్లో స్టోర్ చేశారు. కింద ఉన్న బ్రౌన్ బాక్స్ని యూజ్ చేసి డైనమైట్ని అండర్ గ్రౌండ్లోకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. Right, so here we have a fuse box. Inside here are the fuses that we use to light up the dynamite that I showed you over there. So the fuse box and the explosive box used to be separated. If they are next to each other, they can still detonate without you connecting them together. Okay, so this over here is a chemical pump. This is what the miners use to pump out all the water from underground up to the surface. This pumps up to 50,000 liters per hour, and it is used by compressed air. That's so cool. Okay, so this area over here is called the tip and grizzly. This is where the miners bring all the blasted rock. They tip the rock over here, then this miner would be crushing all the rocks into smaller pieces with this chisel that he has in his hands. All the rocks will have to be so small that they fit through this bars down here, slide down the cousin jack box to fold the cocoa pan that I showed you inside. ఈ ఏరియాలో పెద్ద పెద్దగా ఉన్న స్టోన్స్ని కట్ చేసి చిన్నగా పీసులు చేసేవారు. Right, so here we have the miners box and waiting area. This is basically where the miners check in at the start of the shift and check out at the end of the shift. How the miners box is used, each miner would get a white ticket, drop it into the miners box, then they start working. Once they're done working, the mining supervisor would return all the tickets. If there's any of the tickets that's still left inside here, it means one of the miners has been trapped behind or has been injured. Then all the other miners would go back down to look for the miners. Over here, these charts that you're seeing, this is an example of the language that the miners use underground. It is called the Fanagolo.
The Fanagolo is 3 languages mixed in one. It's Zulu, English and Afrikaans. They created this language so that everybody that worked underground would understand each other better. ఇక్కడ ఉన్న సూపర్వైజర్ మైన్ లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టికెట్లు కలెక్ట్ చేస్తాడు. మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ టికెట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు. ఇంకా ఏమైనా టికెట్లు కనుక మిగిలిపోతే మైన్ లోపల వర్కర్స్ ఉన్నట్లు కనిపెడతాడంట. వీళ్ళు ఒకరితో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి ఫనాగాలో లాంగ్వేజ్ అయితే యూజ్ చేశారంట. ఈ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే జూలు, ఆఫ్రికన్ మరియు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మిక్స్ అయి ఉంటుంది. No doctors, no nurses, only a first aider to assist the miners if they were injured. If they were injured badly and they couldn't go back to work, they would then take them out with a stretcher and just see. Okay, so here we have an example of a map. It does show us where we are right now, which is on level 275 meters down. The red line going all the way down here. This is the incline shaft, also known as the emergency exit. So if we have a power failure underground, we have to walk from level 2 all the way up to the surface, which would take us 151 stairs. The incline shaft you're seeing on the map over here is this area down here. It goes all the way up to the surface and all the way down 3.2 kilometers. You can step over the side, please mind this check. Yeah. Power failure into 3.2 is very key. Well, not at lots. That's not a lot. Get a workout here. 151 steps to surface. ఇక్కడ నుంచి 151 steps to surface. మన 3.2 కిలోమీటర్స్ 3.2 కిలోమీటర్స్ ఎందుకుంటుంది 3.2 కిలోమీటర్స్ ఎందుకుంటుంది ఇప్పుడే అండర్ మైన్ విజిట్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను. లోపలికి వెళ్ళాక మాట్లాడటం కుదరలేదు. చాలా సైలెంట్గా ఉంది. అంటే మిగతా టూరిస్టులకి ఇబ్బంది కాకూడదని చెప్పేసి నేనైతే ఏం మాట్లాడలేదు. ఇక బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి అయితే వీడియోని అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇంకా అయితే లోపల మనం వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేసే గోల్డ్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ట్రైన్స్. ఈ ట్రైన్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఉన్న గోల్డ్ని అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఈ ట్రైన్స్ చూడండి, ఇవి స్టీమ్ ఇంజిన్ అనుకుంటా. చూడటానికి ఎంతో బాగున్నాయో కదా, చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఈ ట్రైన్ లోపల కూడా ఎలా ఉంటుందో ఏంటో కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ 2 రకాల ట్రైన్స్ ఉన్నాయి. 1900 ఆ టైంలో అయితే ఈ ట్రైన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళట. మనకి లోపలికి వెళ్ళటానికి పర్మిషన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేనైతే ధైర్యం చేసి వెళ్ళిపోతున్నా లోపలికి. ఇది కూడా స్టీమ్ ఇంజిన్ అయి ఉండొచ్చు. ఇలా సిలిండ్రికల్గా ఉంటే మ్యాక్సిమం స్టీమ్ ఇంజన్సే ఉంటాయి. ఓ సూపర్ ఉంది లోపలైతే. ఇదేంటో తెలీదు. ఇదేంటో తెలిస్తే ఎవరికన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి. వావ్ సూపర్ ఉంది లోపలైతే. రెస్ట్ తీసుకుంటారు అనుకుంటా, ఇది రెస్ట్ తీసుకోవడానికి అనుకుంటా. మామూలుగా నేను ట్రైన్ ఇంజన్ లోపల చూడటం కష్టము, కానీ మనకైతే వీళ్ళు ఇక్కడ లోపల చూడటానికైతే ఎట్లా అలౌ చేశారు. ఇప్పటివరకు అయితే ఎవరు మన ఆపలేదు కాబట్టి ఏం కాదు. మొత్తానికైతే గోల్డ్ రీఫ్ సిటీలో ఉన్న గోల్డ్ మైన్ విజిట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాను. ఇంకా మరిన్ని సౌత్ ఆఫ్రికన్ వీడియో చూడాలంటే తప్పకుండా నా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.